Hi everybody, we are live again. سلام به همگی. I hope you're doing well as usual. امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. پریا خواص هستم. And we are going to learn 5 other words. تو این جلسه 5 تا کلمه دیگر رو یاد میگیرید. Our first word for tonight. بریم سراغ کلمه اول امشب. As you can see it right over there, which is a beautiful word to use, is drastically. Wow. Drastically. Drastically means significantly. Means چشمگیر، محسوس، قابل حس کردن. It is significantly. Like we say drastically. For example, something changed drastically. یه چیزی به صورت چشمگیر تغییر کرد. پس drastically یعنی به صورت چشمگیر که از کلمه drastic میاد. Drastic is the adjective. یعنی صفتش drastic یعنی چشمگیر. Significant or extraordinary. Wow, like this. چیزی که چشتو میگیره. Eye catching, whatever. خیلی همچون تو bold هستش. We say drastic. حالا adverb یا قیدش هست. Its adverb is drastically. Repeat after me. Drastically. You say it. So let's make a sentence with it. یه جمله باش بسازیم. Listen to this one. Their relationship changed drastically when they started living together. Maybe bad, maybe good. I don't know. It doesn't say anything. میگه که رابطه‌شون their relationship changed drastically. یک دفعه به صورت چشمگیری تغییر کرد. Changed drastically when they started living together. وقتی که شروع کردن که با هم زندگی کردن. So, for change, you can use the word drastic. یعنی a drastic change. یک تغییر همچی چشمگیر. حالا drastically adverb به فعل میچسبه. It adds to the verb. Links to the verb. And you say changed drastically. به صورت خیلی غیر قابل یعنی چشمگیر تغییر کرد. Or let's go for another example. بریم سراغ یک example دیگه which is their budget has been drastically reduced. Their budget, you know the meaning of budgets, right? The money, the amount of money you have. You say budget, یعنی بودجه خودمون. Their budget has been drastically reduced. Significantly, extraordinarily reduced. یعنی به صورت چشمگیری کاهش پیدا. Has been, let's say, drastically reduced. به صورت قابل چشمگیری کاهش پیدا کرد. Alright, now we are going to go for our second word. بریم سراغ کلمه دوم. What is our second word? As you can see it right over there. کلمه رو داری اونجا میبینیش. What is it? Infinitesimal. What does it mean? Infinitesimal. خیلی کلمه پرکاربردی. It's super useful. Infinitesimal. اینجا میخوام یه کلمه‌ای بگم ببینم چقدر از لایف های قبل رو بودی. I want to test you now. Do you remember the word negligible? Do you remember that? یادت گفتم negligible is ناچیز اندک. Negligible. دقیقاً infinitesimal has the same meaning. Negligible. ببین یعنی الان یه کلمه دیگه یاد گرفتی که میتونی به جای اون استفاده بکنی or interchangeably you can use both infinitesimal که بگو یه بار please repeat after me. Infinitesimal. حالا یه ذره کلمه it's just negligible which means insignificant. and میتونیم بگیم مخالف drastic هست یعنی اونجا چشمگیر. Infinitesimal. Infinitesimal. Say it one more time. Infinitesimal.
ناچیز، نامحسوس. Infinitesimal. For example, listen to the example, you will learn the meaning. معنیش رو تو جمله یاد میگیری. میگه even in infinitesimal amounts this poison can kill you. میگه حتی توی مقدار خیلی کم even in infinitesimal amounts this poison can kill you. یعنی این زهره تو رو میکشه. حالا چه اینقدرش هم برسه به infinitesimal amounts، حتی even in infinitesimal amounts this will kill you, this poison. میکشتت. There is an infinitesimal fluctuation که توی یک لایو دیگه گفتم این کلمه رو in the chart. Wow, lovely sentence. چه جمله‌ای. So, there is an infinitesimal fluctuation in the chart. یک نوسان جزئی توی این نمودار هست. ببین you can use it in IELTS writing task 1 academic I'm talking about. اونایی که میخوای IELTS اکادمیک بدین، مثلا میگه این چارت رو توضیح بده، میتونی از این جمله ها استفاده کنی. Infinitesimal fluctuation. There is an infinitesimal fluctuation in the chart. Okay, so کلمه our second word was, say it, infinitesimal. Perfect. Faster. Infinitesimal. One more time. Well done. Infinitesimal. گفتیش. دستت درد نکنه. Let's go for our third word. صدام گرفت. Our third word for tonight, as you can see it, is assessment. Say it. Assessment. Assessment یک اسمه. It's a noun. What is the verb? فعلش چیه؟ منتش رو بگیر. Assess. Assess is the verb. فعلش assess هست. Assessment is the noun. اسمشه. حالا به چه معنی است assessment? What does it mean? Assessment means evaluation. ارزیابی. ارزیابی یه چیزی. Assessment. خب. For example, in an example you will understand. مثلا میگه که if you disagree with our assessment, you have the right to appeal. If you disagree with our assessment, اگه با assessment ما disagree یا مخالفت داری، مخالف این ارزیابی ما هستی، if you disagree with our assessment, you have the right to appeal. این حق داری که اعتراض بکنی. Appeal means اعتراض بکنی. Yeah, one more time, listen to it. If you disagree with our assessment, you have the right to appeal. Lovely, right? Assessment. Assessment و حالا خودشو میخوای جمله بسه. How do we make a sentence with the word assessment? میذاریش تو این ساختار. You put it in this structure which is make an assessment of. You have it there. داریش اونجا. Make an assessment of. ارزیابی کردن means evaluate. دقیقا معنی assess میگه. حالا بذار جمله رو بساز. I had to make a quick assessment of the situation and act accordingly. جمله چقدر خوشگله. I had to make I had to make a quick assessment. مجبور بودم که یک assessment یا ارزیابی سریع بکنم of the situation of something از شرایط and act accordingly و بر اساس اون در واقع رفتار کنم. Act accordingly. So, our third word for tonight was assessment. Bravo. Assessment. Evaluation. ارزیابی. Alright, let's go for our fourth word. کلمه چهارم امشب ما هست salvation.
salvation یعنی رستگاری. and ناجی هم معنی میده، یعنی when somebody saves your life or saves you from a kind of danger, we call that person or that thing even salvation. وقتی یه نفر تو رو از یه چیزی نجات میده، ناجی بهش میگن salvation or even رستگاری. خب رستگاری. For example, she was my salvation or he was my salvation when I went broke. وقتی ورشکسته شدم she or he was my salvation. اون دختره یا اون پسره salvation یا ناجی من بود. Say it one more time. Salvation. Salvation. رستگاری. Or here in this sentence it means ناجی. Savior. کسی که تو رو نجاتت میده. یه example یا sentence یعنی جمله دیگه بگیم. Since the country has few natural resources to sell overseas, it sees tourism as its financial salvation. ببین جمله‌ای خوشگلو. میگه که از اون جایی که since the country کشور since the country has few natural resources یعنی منابع طبیعی کمی داره to sell overseas برای فروش به خارج از کشور it sees tourism as its financial salvation یعنی به توریست یعنی اون صنعت توریستی به عنوان ناجیش نگاه میکنه. خب ناجی مالی financial اقتصادی. So one more time listen to it. Since the country has few natural resources to sell overseas, it sees tourism as its financial salvation. میتونی اینجوری استفاده کنی ازش. Salvation. یه بار دیگه بگو. Salvation. Our last word. بریم سراغ کلمه آخرمون. Our last word for tonight is discredit. Discredit. Do you know the meaning of credit? معنی credit رو میدونی دیگه. Credit یعنی اعتبار. مثلا میگن credit card، کارت اعتباری. Discredit یک فعله. It's a verb. یعنی بی اعتبار کردن یک نفر. خب or یه چیزی. Do you remember the word reputation? یادت توی لایو دی گفتم reputation. Reputation یعنی اعتبار. Here, discredit means harm. Harm the good reputation of. حالا یه چیزی یا یه کسی. یعنی اعتبار خوب یک نفر رو خراب کردن. بی اعتبارش کردن. یا یه چیزی رو بی اعتبار کردن. For example, they tried to discredit her testimony. They tried to discredit her testimony. Testimony is a written statement as a witness. For example, you are a witness to یک شاهدی شهادتتو میگن testimony. Testimony. خب حالا whatever. کلمه ما هست چیز دیگری. Discredit. So they tried to discredit her testimony. سعی کردن که شهادتش رو بی اعتبار بکنن. Yeah. So discredit something. یه چیزی رو discredit بکنی. یه چیزی رو بی اعتبار بکنی. We say discredit something or discredit even somebody. یه نفر هم میتونی بی اعتبار کنی دیگه. For example, they are trying to discredit her by spreading rumors. اونا دارن سعی میکنن که اون دختر رو بی اعتبار بکنن by spreading rumors. یعنی با پخش کردن شایعات. So they are trying to discredit her by spreading rumors. اون شایعات رو در واقع پخش میکنن و by that they are trying to discredit her. Review روی همه 5 کلمه امشب. Our first word was drastically. Drastically یعنی به صورت چشمگیر. Drastically از کلمه drastic میاد که به معنی چشمگیر هست.
Okay. کلمه دوممون our second word infinitesimal. Infinitesimal means negligible. ناچیز، نامحسوس. خب so infinitesimal. ناچیز، نامحسوس. Our third word is assessment. Assessment یعنی ارزیابی، evaluation. از کلمه assess میاد به معنی ارزیابی کردن. Our fourth word salvation. رستگاری یا حتی ناجی یا راه نجات. Salvation. Something or somebody who is a savior you can say or acts like a savior. مثل یک نجات دهنده یا ناجیه. So salvation. رستگاری or ناجی whatever. And the last word is discredit. Discredit. مخالف از کلمه credit میاد. بی اعتبار کردن. بد اعتبار کردن. Yeah. So, discredit. اینم از یک لایو دیگه. So, if you want to learn, join and enjoy. Goodbye!